Now let us discuss some of the questions which will be asked in entrance examination with the kinematics part. What is kinematics? Kinematics is a branch of physics which deal with moving bodies, moving objects. That means motion and Newton's laws of motion, gravitational force, all such things will be discussed in kinematics. So let us start the questions. An object moves at a constant speed of 6 meters. That means which option is correct? So a body is moving 6 meter per second. For every 1 second time, it is moving 6 meters. Okay. So increase its speed by 6 meters every second. Is it correct? No. Decrease the speed, it is not decreasing. Has a positive acceleration. Acceleration for it gives the displacement or velocity only. The acceleration will not come to this picture. So it is also wrong. Moves 6 meters every second. So this is the correct option. A toy car moves 8 meters in 4 seconds. 8 meters in 4 seconds at the constant velocity. So it started at the initial point 0 and it moves 8 meters in 4 seconds time. What is the velocity of the car? So velocity v is equal to distance travelled by time taken, distance by time. So 8 by 4, 8 meters for 4 seconds. It travelled 8 meters in 4 seconds. So it is 8 by 4, 2 meter per second. This is the correct answer. A train moves at a constant velocity of 50 kilometers per hour. 50 kilometer. That means 50 into 1000 meters per hour. Per hour means 60 into 60, 60 minutes, 60 seconds. Okay. How far will it move in 0.5 hour? So in hours only the question is given. So we need not change this unit in 50 kilometers. What is 0.5 of an hour? So 50 kilometers in 1 hour, in half hour, that means 30 minutes time, how much? Exactly half the distance it will travel. So 50 kilometers by 2, half the part it will travel. So 50 by 2 kilometer per hour, that is 25 kilometers. So how far it move in 0.5 or half an hour time? 25 kilometers it covered. A boat can move at a constant velocity of 8 kilometers per hour in still water. స్టిల్ వాటర్ కదలకుండా ఉంటాయి. నీళ్లు ఎదురు వస్తున్నాయి అనుకోండి, వేగం తగ్గుతుంది, లేదా వాలుగా వెళ్తుంటే వేగం పెరుగుతూ ఉంటుంది. స్టిల్ వాటర్లో వెళ్తోంది అని 8 kilometers per hour in still water. How long will it take for the boat to move 24 kilometers? In every 1 hour time it is moving 8 kilometers. So 24, how many 8s will make 24? 3 8s are 24. So in first hour 8 kilometers, second hour 8 kilometers, third hour 8 kilometers, so 24. Or you can multiply with 3, 3 8s are 24. So in 3 hours the boat will cover 24 kilometers in still water. A snapshot of 3 racing cars is given. ఒక ఫోటో ఇచ్చారు. రేస్ కార్ 1, రేస్ కార్ 2, రేస్ కార్ 3 ఇక్కడ చూపించబడ్డాయి. ఆల్ 3 cars start the race at the same time at the same place and move along a straight line. అవి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలా. As they approach the finish line,
which car has the lowest average. సో ఈ రేస్ కార్లో ఏ కారు ఎండ్ పాయింట్ ఫినిష్ లైన్కి ఏ కారు ముందు వచ్చింది చూడండి. ఇది ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది, తర్వాత ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ to reach the end point comparing to the first one. And also second one, second car 2 will take little bit more time to travel the same distance compared to car 1. And among these two, car 2 will cover the same distance in lesser time compared to car 3. Okay. So which is having lowest average speed, which is taking more time, that will have lowest average speed. So car 3 is moving slow, it will take more time. Average speed, speed means distance by time. Time is in the denominator. If the denominator is more, the resultant of this fraction will be less. సో డినామినేటర్ తక్కువ ఉంటే ఈ భిన్నం యొక్క విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి కార్ 3 ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీని యావరేజ్ స్పీడు తక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఏ సైక్లిస్ట్ మూవ్స్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 4 meters per second. హౌ లాంగ్ it will take for the bicyclist to move 30 meters. ఒక సెకండ్కి 4 meters డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. సో 36 మీటర్స్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 36/4 into 1 second. సో 9 4s are 36. It will take 9 seconds time. Right? So if such questions are given, numerical questions are given, then you have to put on the paper. పేపర్ మీద అంకెలు వేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు టైం కలిసి వస్తుంది. ముందు క్వశ్చన్ చదివి తర్వాత అంకెలు వేసుకోకుండా సైమల్టేనియస్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. సో ఏ bicyclist moves at a constant speed of 4 meters per second. 1 second. How long will it take for the cyclist to move 36 meters? See, it's a very simple one. Now, a graph is given here. The graph represents the relationship between velocity and time for an object moving in a straight line. Use this graph to answer the question. Which of the following statement is true when we observe this graph? The object speeds up. Object is moving speed అంటే వేగం పెరుగుతోంది. వేగం పెరుగుతోంది అంటే ప్రతి సెకండ్ కాలంలో అది ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలి. ద కర్వ్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. If the curve goes like this in a inclination, this will be correct. So now we cannot go with this option. The object slows down. Is it happening? If it is slows down, what happens? The time గడిచే కొద్దీ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్లో ఇక్కడ ఉంది, సెకండ్ సెకండ్లో తగ్గిపోయింది, థర్డ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి అలా వేగం తగ్గుతూ ఉంటుంది. అగైన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఇంక్లినేషన్ for slow moving objects. So graph is shown a straight line. The object moves with a constant velocity 5. So it is moving with a constant velocity of 5 meters per second. See, this is meter per second. In any second of time, any instance of time అని అంటాం ఇక్కడ. In any instance of time, whether it is first second, second second, third second, fourth second, even at a 10th second, the car is moving with the same velocity 5 meters. It is maintaining the average same uniform speed or uniform velocity. So see, the object stays at rest. If the object is at rest, what happens? Whatever the time moves, the velocity should not
change. So, the car should be at the same point. The object is in free fall. When it is a free fall, it is moving from upper region to lower region in a straight line. So, graph should be like this. In the same instant of time, it will, you can see a projectile like motion. So, this question, the answer is C. The graph represents the relationship between velocity and time for an object moving in a straight line. ఒక వెహికల్ వెళ్తోంది, దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద ట్రావెల్డ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ 9 seconds. 9 secondsలో ఇది ఎంత దూరం వెళ్ళింది? ద గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఈస్ వెలాసిటీ, అండ్ time for an object moving in a straight line. Straight line linear motion జరుగుతోంది అని అర్థం. లీనియర్ మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తోంది. వాట్ ఈస్ ద ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ 9 seconds? 9 secondsలో ఎంత దూరం వెళ్ళింది? దిస్ ఈజ్ 4, 8, 9. 9 seconds it is continuously moving on a straight line. So, it is 48 meters. It is 60, 40, 60, 50. Which of the A 10 meters, 24 meters, 36 meters, 48 meters. Now, the end point showed here beyond 40 is there. So, 40, here it is 60. So, E is the correct answer, not C. Right? It a question is given wrong. E option is correct. Which of the following is true? The object increases its velocity. Object velocity పెరుగుతోందా? గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ ఫస్ట్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ వెరీ లెస్, బిలో 20. At 4 seconds the velocity is 20 meters per second. At 8 seconds velocity is 40 meters per second. Like that. Distance పెరుగుతున్న కొద్దీ టైం. The object decreases its velocity. ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇటువైపుకి ఉండాలి, ఇంక్లినేషన్ వెలాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉండాలి టైంని బట్టి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. ద ఆబ్జెక్ట్స్ వెలాసిటీ స్టేస్ అన్చేంజ్డ్. వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ లైన్, ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కర్వ్ లైక్ దిస్, then the velocity is changing. For a projectile, for a accelerated object, if the velocity is continuously changing, you will get acceleration. So, different curve you will get. In this graph, the object's velocity unchanged. 4 seconds ki 20, 8 seconds ki 40, 0 second, 4 seconds ki 20 meter per second, 8 seconds ki 40 meter per second, and 10 seconds ki ఇది ఇలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తే 60 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుంది. సో వెలాసిటీ అన్చేంజ్డ్గా ఉంది, అంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ప్రయాణం చేస్తోంది అని అర్థం. ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద పొజిషన్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్. యూజ్ దిస్ గ్రాఫ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒకటే గ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఇందాకట్లాగా. ఈ 2 క్వశ్చన్స్కి ఒకటే గ్రాఫ్, దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్? ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఇది. సో ఎక్కడ ఉంది ఇది? దిస్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ యాక్సిస్, అండ్ ద డిస్టెన్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఎట్ 4. సో 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్? వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, d/t. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ ట్రావెల్డ్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్. 20 meters it travelled in 8 seconds, or ఇక్కడ 12 meters in 4 seconds, or 8 meters in 2 seconds. 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds. You see,
సో వాట్ ఈస్ ఇక్కడ 4 meters అంటే ద వెలాసిటీ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కొంత ఉన్నది, 4 meters దగ్గర ఉన్నది. అక్కడి నుంచి ద రేజ్, వాట్ ఈస్ ద రేజ్ ఇయర్, 4 to 8, 4 meters పెరిగింది. 4 meters ఎంతసేపట్లో ప్రయాణం చేసింది, 2 seconds. సో 4/2. ఇంకో పార్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, 8 meters నుంచి 12 meters, 8 to 12, again 4. In how many seconds of time? It is 4 seconds of 2 seconds. 2 seconds నుంచి 4 seconds. So distance in each second of time, how much distance it travelled? It is moving 4 meters in each second of time. So the velocity 4/2, that is 2 meters per second. So from the graph we can calculate it. See, it is having some initial velocity. That's why we have to observe such questions very carefully. If the graph is given like that, zero velocity, initial velocity 0, the object started its motion from rest position, then the calculation will be different. Now another graphical representation is given. Starting from the origin, a person walks 6 kilometers east. జనరల్గా మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూసేటప్పుడు స్టడీస్లో మ్యాప్ పాయింటింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఇది నార్త్గా చెప్పుకుంటాం, నార్త్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, వెస్ట్, ఇట్ ఈస్ సౌత్. నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ 6 kilometers. ఇక్కడ రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి, ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి 6 kilometers వచ్చాడు. అండ్ 3 kilometers ఈస్ట్, అగైన్ ఈస్ట్. ఫస్ట్ అతను ప్రయాణం చేసింది ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో 6 kilometers వెళ్ళాడు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 3 kilometers ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ హీ మూవ్డ్. సో హీ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ P to a point, arbitrary point, let us say X, and then he reached Y. వాట్ ఈస్ ద నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్? నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మొత్తం ప్రయాణం చేసినటువంటి దూరం, ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు, మొత్తం ఎంత ప్రయాణం చేశాడు. ఒకటే డైరెక్షన్లో ప్రయాణం చేశాడు కాబట్టి 6 kilometers plus 3 kilometers. సో total net displacement or net distance he covered is 9 kilometers in the east direction. This is also very important. ఈస్ట్ డైరెక్షన్, వెస్ట్ డైరెక్షన్, నార్త్, సౌత్, మనం వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి 9 kilometers ఈస్ట్ అని ఉండాలి. 9 kilometers వెస్ట్ అని ఉంటే అటువంటి ఆప్షన్ని కరెక్ట్గా పెట్టకూడదు, జాగ్రత్తగా ఆప్షన్స్ చూసుకోవాలి. The diagram above illustrates a person who starting from origin walks 8 kilometers east. 8 kilometers ఇక్కడ ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి 8 kilometers వెళ్ళాడు. 8 kilometers, then during the first day he travelled 8 kilometers and 5 kilometers west in the next day. ఈస్ట్ నుంచి ఆపోజిట్కి మూవ్ అయ్యాడు. చూడండి ఇక్కడ యారో మార్క్ వెస్ట్ సైడ్ చూపిస్తుంది. What is the net displacement of the person from initial point in 2 days? 2 రోజులు మొత్తానికి, రెండో రోజు అయిపోయేసరికి అతను ఆరిజిన్ నుంచి అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు. మొత్తం నెట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. 8 kilometers first day and 5 kilometers on the next day. 13 kilometers he travelled, but he is 3 kilometers away from the initial position. See, it is 8 minus 5. So he travelled only 3 kilometers. When we observe the particular person on the second day, we have to imagine or we realize the person travelled only 3 kilometers, not the 13 kilometers. Actually, net distance is different, and the distance covered from initial position to the final position, that 3 kilometers, is it east or west? In this direction only 3 kilometers, so it is east, in the east.
వెస్ట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇటువైపుకి వెళ్తే వెస్ట్ పొజిషన్ అంటాం, ఇంకా వెనక్కి రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఈ మూడ్ దిస్ 5 + 3 + 3 దట్ ఈస్ 11 కిలోమీటర్స్, ఇక్కడి నుంచి 11 కిలోమీటర్స్ ప్రయాణం చేస్తే ఇక్కడికి వస్తాడు. అప్పుడు వెస్ట్ డైరెక్షన్లో పడమట దిశలో 3 కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉన్నారు అంటాం. సో చూడండి, ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి 3 కిలోమీటర్స్ మనం చూడంగానే 3 అనేది న్యూమరికల్ పార్ట్ తీసుకున్నాం, డైరెక్షను చూసుకోకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో 3 కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ ఈజ్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్. 3 ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ vector quantity. We should be very cautious about the direction of the motion. So B is the correct answer. Now the diagram above illustrate a car that starting from origin travels 4 kilometers east and then 7 kilometers west. 4 kilometers ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళిందండి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 7 kilometers వెనక్కి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ 4 kilometers, ఇక్కడ నుంచి 7 kilometers వచ్చింది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్, వాట్ ఈస్ ద ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కార్ అండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ పాయింట్? దిస్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్ పాయింట్. ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి దాని పొజిషన్ ఎక్కడ ఉన్నది? వెస్ట్ డైరెక్షన్లో. దిస్ వన్ టోటల్ 7 minus 4, it is 3 kilometers. 3 kilometers west. And what is the total distance he covered? This is 3 kilometers. So the diagram above illustrates the car starting from the origin travels 4 kilometers east and 7 kilometers west. Starting from the origin, what is the traveled distance of the car and position from the initial? ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళింది, ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి 3 kilometers డిస్టెన్స్, ఇనీషియల్ పొజిషన్ నుంచి 3 kilometers ఉంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ అడగట్లేదండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ అయితే 4 + 7 11 kilometers he travelled. That is net displacement. Net displacement is not asked. So don't confuse with net displacement. So displacement is from the origin is 3 kilometers and he is 3 kilometers away from the origin towards west. Is it clear? So ఇవి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్, కొంచెం లాజికల్గా డైరెక్షన్ మీద మనం దృష్టి పెడితేనే ఇటువంటివి చేయగలుగుతాం. ఇందులో పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, ఎక్కువ టైము పట్టదు, కానీ కాషియస్గా ఉండాలి. చాలా తేలిక అనేసి పెట్టేటప్పుడు డైరెక్షన్ చూసుకోకపోతే రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే తేలిగ్గా, ఎంత తేలిగ్గా మాస్ స్కోర్ చేయొచ్చో మాస్ లూజ్ అవటం, కాషియస్గా లేకపోతే మాస్ అలా పోతాయి. An object moves with a constant acceleration of 5 meters per second. 5 meters per second square acceleration. Which of the following statement is true? There are 4 statements. We have to check them. The object's velocity increases by 5 meters each second. So 5 meters acceleration అవుతుంది. Acceleration అంటే rate of change of velocity. Rate of change of displacement is velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. So according to the definition, the velocity is changing every second. That means in every second of time. In first second it is 0, of course. In the second second the velocity raised to 5 meters per second. Next second again 5, 10 meters per second velocity. In the third second again 5. Acceleration means we have to add up like that. So 15 meters per second, like that it is. Just you imagine a bus or train started from the platform with lower speed, 0 velocity. So within seconds of time, 10 seconds, 30 seconds, 40 seconds, that train or bus attains higher velocity and moves fast. That is called acceleration. So the object velocity increases by 5 meters in each second. The object moves 5 meters, exactly 5 meters. ప్రతి సెకండ్లోనూ 5 మీటర్ల ప్రయాణం చేస్తుందా? నో.
The object acceleration increases by 5 meter per second square. The unit is wrong. The object's acceleration decreases. Its acceleration means increasing velocity and continuous increase. Decrease ante deceleration అని అంటాం. So it is not the deceleration. Acceleration దానికి ఆపోజిట్ తగ్గిపోతూ ఉంటే when the train is coming to the platform, one station to the our station, we are waiting to board the train. The train is coming with high speed, it is coming, and slowly gradually the velocity decreases and comes to the rest. Once it comes to the rest, all the people will rush to take their seats in the compartments. So that is deceleration part, acceleration and deceleration. Now, which of the following is the velocity versus time graph? Velocity versus time, different. ఈ గ్రాఫ్ చూడంగానే ఇవన్నీ కొంచెం లెంగ్దీగా అనిపిస్తుంది, కష్టం, భయం వేస్తుంది. కానీ చూడండి, వెరీ సింపుల్. A simple logic is required to solve such questions. Which of the following is velocity versus time? Velocity by time, that means acceleration. మనకి యాక్సిలరేషన్ కనపడాలి. యాక్సిలరేషన్ వెలాసిటీకి సంబంధ వెలాసిటీ టైము ఈ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రాఫ్, ఫస్ట్ దాంట్లో వెలాసిటీ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతోంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది చూడండి, తగ్గింది. అంటే కంటిన్యూస్ ఇలా లేదు. కాబట్టి సంథింగ్ రాంగ్ హియర్. ఇన్ బి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. 2 seconds, 4th second వరకు అక్కడే ఉంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 4th secondలో 1 meter డిస్టెన్స్, అక్కడి నుంచి 8 seconds వరకు సేమ్ వెలాసిటీ మూవ్ అయింది. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి లేదా వెలాసిటీని డిఫైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ద వెహికల్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, దెర్ ఈజ్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉండిపోయింది. టైం జరుగుతోంది, వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉండిపోయింది. అంటే యాక్సిలరేషన్ జరగడం లేదు అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, డిసిలరేషన్ వస్తుంది. వెలాసిటీ పెరుగుతోంది, మళ్ళీ కొంతసేపటికి తగ్గిపోయింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద అప్రాప్రియేట్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ టు స్పీక్ velocity versus time graph. A car and a truck both start from rest and accelerate at the same rate. ఒక ట్రక్ ఉంది, ట్రక్, కారు రెండు కూడా రెస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి కదలటం మొదలుపెట్టాయి. హవెవర్ ద కార్ యాక్సిలరేట్స్ ఫర్ ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ట్రక్ చేరిన దానికన్నా తక్కువ టైంలో, హాఫ్ టైంలో కారు వెళ్ళిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ కంపేర్డ్ టు ద ట్రక్? అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డబుల్ అవుతుంది. ట్రక్ కొంత వెలాసిటీ అటైన్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దానికన్నా తక్కువ టైంలో, సగం టైంలోనే కారు వెలాసిటీ లేదా నెట్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసింది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ twice as much the truck. The velocity of the car compared to truck, it is 2 times. A ball is thrown straight up from point A. ఏ దగ్గర నుంచి ఒక బాల్ని పైకి వేసాం. రీచెస్ ఏ మ్యాక్సిమం హైట్ బి దగ్గరికి వెళ్ళింది. సో ఏ నుంచి బి దగ్గరికి వెళ్ళింది. వన్స్ కొంత దూరం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, బికాజ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ స్టాప్ దేర్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్ డౌన్, కిందకు పడిపోవటం మొదలు పెడుతుంది. అండ్ దెన్ ఫాల్స్ బ్యాక్ టు సి యాజ్ ఇల్లస్ట్రేటెడ్ బై ద పిక్చర్. Which of the following is true about the ball's velocity and acceleration
at the highest point. What is the acceleration at B? And C దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ. ఈ కింద స్టేట్మెంట్ 4 స్టేట్మెంట్స్ చదివి ఏది కరెక్ట్గా అప్రాప్రియేట్గా ఉందనేది చూడాలి. ఓపిక్గా 4 చదవాలి, ఒకటి చదివి పెట్టేయటం తప్పు. ఇట్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ బోత్ ఆర్ జీరో. వెలాసిటీ జీరో, యాక్సలరేషన్ జీరో. చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ద బాల్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఎట్ బి. బి దగ్గర వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ బోత్ ఆర్ జీరో. ఇక్కడ అడిగింది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ద బాల్. ఈ రెండిటికి కరెక్ట్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ అప్ అండ్ నాన్ జీరో కాన్స్టెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ జీరో. యాక్సలరేషన్ జీరో, వెలాసిటీ ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దానికి వెలాసిటీ పెరిగింది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా కింద పట్టం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వెలాసిటీ ఏమవుతుందండి, అక్కడ జీరో అవ్వాలి. వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది. యాక్సలరేషన్, యాక్సలరేషన్ లేకపోతే అది అక్కడే ఉండిపోవాలి, అక్కడ ఉండిపోవట్లేదు. వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది, ఎర్త్ పుల్ అనేటువంటి దాని మీద ఉంది కాబట్టి అది సికి వస్తుంది. అందుకని ఫస్ట్ స్టేట్మెంటు మనకి ఉపయోగం లేదు, అది రాంగ్. వెలాసిటీ జీరో, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నాట్ జీరో. యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్. ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ అప్, వెలాసిటీ పెరుగుతోంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ జీరో కాన్స్టెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ జీరో. యాక్సలరేషన్ జీరో ఉండదు, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాల్. వన్స్ ద బాల్ ఈజ్ అప్ థ్రోన్, it reaches certain distance, certain height, and at that height it is having the highest acceleration, 9.8 meter per second square acceleration will be there to any freely falling body. This should be considered as freely falling body. Its velocity is down and non-zero constant and acceleration is zero. Acceleration zero. ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్లోనూ రాంగ్ ఉంది. Its velocity is zero and acceleration is towards down and it is non-zero. Acceleration undi non-zero maybe 9.8. If the ball is thrown from the moon surface, the acceleration due to moon's gravity, that is different. So it must be non-zero. So non-zero acceleration undali, velocity ikkada zero అయిపోయింది. Okay, only 4th statement is suitable. So 4th option. In such cases you have to read all the options and thoroughly you have to cross check once again, then you have to find out the odd one. ఈ 3 తప్పులే, కానీ 3 ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. తప్పులైనా కూడా ఒకే రకంగా యాక్సలరేషన్ జీరో అంటున్నారు అక్కడ. కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ యాక్సలరేషన్ దీనికి ఉన్నది. సో ఆ స్టేట్మెంట్ కోసం మనం వెతుక్కోవాలి. An object is released from rest and falls in the absence of air resistance. Object is released from rest. Rest నుంచి ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది, దానికి వెలాసిటీ స్టార్ట్ అయింది లేదా యాక్సలరేషన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ఇట్స్ మోషన్. ఆ వస్తువు యొక్క కదలికకి ఈ 4 స్టేట్మెంట్లలో ఏది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? ఇట్స్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ జీరో. ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్, వస్తువు కదులుతోంది అంటే యాక్సిలరేషన్ జీరో ఉండటానికి అవకాశం లేదు. యాజ్ టైమ్ ఈజ్ పాసింగ్ it is covering distance. If the distance is covered, it is having some displacement and velocity. If there is velocity, there must be acceleration. Its acceleration is constant. If the object is moving with the same velocity in equal time interval, at any interval of time the velocity is same, then it is called acceleration. Its velocity is constant. See, an object is released from rest. Rest నుంచి మొదలైందండి, అంటే జీరో వెలాసిటీ నుంచి నెమ్మదిగా డిస్టెన్స్ పెరుగుతోంది. డిస్టెన్స్ పెరుగుతోంది అంటే వెలాసిటీ పెరుగుతోంది అని అర్థం. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉందా?
No, it is not possible. Its acceleration is increasing. యాక్సిలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతోంది అనేది ఈ స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడన్నా కనపడుతుందా? యాక్సిలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే కంటిన్యూస్గా వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉండాలి. వెలాసిటీ పెరుగుతోంది అనేటువంటి మీనింగ్ ఇందులో రావడం లేదు. ఒకటి మాత్రం ఉంది, జీరో వెలాసిటీ నుంచి రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి కదిలింది కాబట్టి దానికి యాక్సిలరేషన్ ఉంది. అదొక్కటి మాత్రమే మనం ఫైనల్ చేయగలం. మిగతావన్నీ వేగ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇట్స్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సమ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ దేర్. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా అంటే ఉన్న వాటిల్లో రిలయబుల్గా ఉంది. కరెక్టా అంటే డిస్టెన్సు ఎంత టైము అన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉంది, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది అని చెప్పలేం. మనకి ఆ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఉన్నంతలో రెస్ట్ పొజిషన్ నుంచి కదులుతోంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మిగతా స్టేట్మెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ రిలయబుల్గా ఉంది కాబట్టి బి ఆప్షన్ని మనం ఎన్నుకోవచ్చు. 2 baseballs are thrown from the roof of a house with the same initial speed. మనం దానికి కొంత వెలాసిటీ ఇచ్చాం. ఒక బంతిని ఒక చేత్తో, ఇంకో బంతిని ఇంకో చేత్తో వెళ్ళాం. రెండు ఒకే రకమైనటువంటి వేగంతో అంటే ఒకే ఫోర్స్తో మనం పైకి విసిరినట్టయితే రెండిటికి ఒకటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ థ్రోన్ అప్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ డౌన్. ఒకటి పైకి విసిరారు, ఒకటి కిందకి విసిరారు. కిందకి విసరడానికి సేమ్ ఫోర్స్ ఉపయోగించారు, పైకి విసరడానికి కూడా సేమ్ ఫోర్స్ ఉపయోగించారు అనమాట. కంపేర్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద బేస్ బాల్స్ జస్ట్ బిఫోర్ దే హిట్ ద గ్రౌండ్. పైకి వేస్తే నేలకు తగలటం ఏంటండి? పైకి వెళ్ళిన బంతి ఎప్పటికోప్పటికి కింద పడాలి కదా. అది ఎంతసేపు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది? ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ఏ హయ్యెస్ట్ హైట్, కొంత ఎత్తుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా డ్యూ టు ఎస్ యాక్సలరేషన్ కిందకి లాగబడుతుంది. డ్యూ టు ఎస్ గ్రావిటీ ఎవ్రీ అప్థ్రోన్ బాడీ stops at an height and it starts moving towards the earth, right? The one thrown up moves faster because the initial velocity is up. Initial velocity పైకి విసిరాం కాబట్టి వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాడు. వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అని ఎక్కడ చెప్పారు? అక్కడ రెండు ఒకే రకమైనటువంటి బలంతో ఒకటి పైకి విసిరాం, ఒకటి కిందకి విసిరాం. ఫోర్స్ ఇస్ సేమ్ కాబట్టి వెలాసిటీలో మార్పు ఉండే అవకాశం లేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. ద వన్ థ్రోన్ డౌన్ మూవ్స్ ఫాస్టర్ బికాస్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ డౌన్. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కిందకు ఉంది, ఓకే. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ along with the earth's gravitational pull we have given some force to it. So acceleration due to gravity ne kaakunda in addition to that acceleration due to gravity it attains some more acceleration. There is a possibility the one thrown down moves faster because initial velocity is down. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళింది దీనికన్నా ఎత్తులోకి వెళ్ళింది. ఎత్తుగా వెళ్ళినటువంటి బంతి హౌ డిస్టెంట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ అటైన్స్ దట్ మచ్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్. కాబట్టి అది కూడా మనం కొంత బలంతో పైకి విసిరాము. మొదటి బంతి కన్నా రెండవ బంతి ఎత్తులో ఉంది. ఎత్తులో ఉన్నదానికి ఎక్కువ గ్రావిటేషనల్ పుల్ అందుతుంది కాబట్టి అది వేగంగా పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి సూటబుల్గా లేదు. దే బోత్ మూవ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. సో పైకి వెళ్ళింది, కిందకు వచ్చింది. అవి ఎప్పుడు కింద పడ్డాయి అనేది మనకి ఇమ్మెటీరియల్. రెండు ఒకేసారి కింద పడతాయా? ఖచ్చితంగా పడవు. ఒకటి పైకి వేసాం, ఒకటి కిందకు వేసాం, మొత్తానికి రెండు కింద పడ్డాయి. కానీ ఒకేసారి కింద పడవు. కింద పడేటప్పుడు ఆ రెండిటికి ఒకటే స్పీడ్ ఉందా లేదా అది మాత్రమే మనం తీసుకున్నాం. ద వన్ థ్రోన్ అప్ మూవ్స్ ఫాస్టర్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గ్రేటర్ యాక్సలరేషన్. ఎన్ ఆర్చర్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ అన్ arrow bow shoots an arrow straight up 2 times. 2 attempts చేశాడండి. ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ద ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఈజ్
v0, and in the second attempt the initial speed is 4 times the first attempt, 4 times the velocity he increased. That means he applied less force in the first attempt and 4 times more force, so that the second arrow attained 4 times the velocity. Now, how would you compare the maximum height in the second trial with the first one? Second trial lo enta veganto arrow వెళ్ళింది, ఫస్ట్ అటెంప్ట్కి సెకండ్ అటెంప్ట్ కంపేర్ చేయమంటున్నారు. ఇక్కడ వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, how much initial velocity we are giving, that much distance it travels. ఒక రాయిని విసిరాం, ఎంత బలంతో విసిరితే అంత దూరం వెళ్తుంది. క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు బాల్, ఫాస్ట్ బాల్ చాలా దూరం నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బాల్ విసురుతారు, అంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది దాంట్లో. అలాగే మనం ఎక్కువ ఫోర్స్తో విసిరితే, అంటే వెన్ యూ అప్లై మోర్ ఫోర్స్, the distance will be more. Initial velocity, the distance travelled always depends on the initial velocity. So initial velocity, distance s కనుక్కోవడానికి the hint formula v square minus u square is equal to 2as. Here ఇది 1 unit, first trial 1 unit, in the second trial 4 times, that means 4 square, that is 16 times. So the velocity, when you compare the velocity of second arrow with the one of first one, it raises 16 times, so 16 times greater. A graph is given. A velocity as a function of time of moving object is presented by the graph at the right side. What is the acceleration of the object between 2 seconds and 6 seconds? So here we have to find the time. This is the time axis, x-axis, time axis, 2 seconds and 6 seconds. And one more question is then given. How far from the origin does the object move in first 2 seconds? So 2 questions are incorporated in one question. Sometimes it will be asked like that. So a little bit complicated. You have to do 2 sums simultaneously. What is the acceleration of the object between 2 seconds and 6 seconds? 2 seconds, 2 సెకండ్లకి 6 సెకండ్లకి మధ్యలో what is the acceleration? Acceleration, is there any change in the acceleration? This is velocity acceleration curve. Velocity is given and time. Velocity by time. Rate of change of velocity is acceleration. So velocity is not changing. Velocity is constant throughout this duration. What is this duration? Second to 6th second. 4 సెకండ్ల పాటు వెలాసిటీ మారకుండా స్థిరంగా ఉంది. దట్ మీన్స్ 0 యాక్సలరేషన్ ఇట్ అటైన్డ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఇక్కడికి 0 ఓకే, దాన్ని ఓకే చేసుకుందాం. కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా చూడాలి. హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ డస్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2 సెకండ్స్? ఫస్ట్ 2 సెకండ్స్లో అది ఎంత దూరం వెళ్ళింది? డిస్టెన్స్ దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ ఇస్ 4. ఓకే, 2 సెకండ్స్లో 4 meters in 2 seconds. సో 2 సెకండ్స్లో ఎంత దూరం వెళ్ళింది? 4 meters వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ 1 meter per second square. No, it has 0 acceleration. It is very clear. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం 0 యాక్సలరేషన్ ఉంది. 0 యాక్సలరేషన్ అన్నిట్లో కూడా 0 యాక్సలరేషన్ ఇస్తే సెకండ్ పార్ట్ గురించి ఆలోచించాలి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ as a correct answer. Now, what is the initial position of the object? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఏమిటి అంటే ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది అది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్? Again 2 questions are given here. So initial position we have to find out, and also
what is the velocity of the object. ఇక్కడ టైం గ్రాఫ్, టైం ఇచ్చారు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, డిస్టెన్స్ బై టైం కాబట్టి వెలాసిటీ కర్వ్ ఈజ్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్? 0 కాదు. సో ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది అంటే ద body or the object is moving from 10 meter distance. In 2 seconds it reached to 0 distance. అంటే వెలాసిటీ ఏమవుతోంది? తగ్గిపోతూ వస్తుంది. 10 meter per at 0 second the initial velocity, the body is moving with some initial velocity 10 units initial velocity తో స్టార్ట్ అయింది. 1 second అయ్యేసరికి సగం వేగం తగ్గిపోయింది. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తున్నటువంటి బస్ ఆర్ ట్రైన్ రన్నింగ్ రేస్లో ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనం ఎండ్ పాయింట్ దాటగానే నెమ్మదిగా స్లో అయిపోయి 0 వెలాసిటీ అంటే రెస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. విత్ హై వెలాసిటీ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్, the distance covered in each second of time is much more when we started our observation. When we started our observation, the particle at the body is having 10 meter distance and time. We don't know the time. Velocity ఎంత అనేటువంటిది అక్కడ మనకి ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ డిస్టెన్స్ కర్వ్ ఉంది కాబట్టి. What is the initial position of the object? That is 10 meters. What is the velocity of the object? వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ వచ్చింది. ఎంత తగ్గిపోయింది? 2 సెకండ్స్లో 10 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ మైనస్ అయిపోయింది. సో ఇట్ -10 మీటర్స్ అంటే డిస్టెన్స్ డిసిలరేట్ అయింది 2 సెకండ్స్. ఇట్ ఈస్ -5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. 2 సెకండ్స్లో 10 కాస్త 0 అయిపోయింది కాబట్టి అంటే 0 - 10 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ బై 2. So -5. So our answer should be the second option is correct. Which velocity is known as if unequal displacements in equal intervals of time is moving? So average velocity, which velocity, దీన్ని ఏం వెలాసిటీ, this part, if unequal displacements in equal intervals of time, unequal displacements are happened. So what type of velocity it is? Average velocity, instantaneous velocity, non-uniform velocity, none of the above. ఏమనాలి? యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే కాసేపు పెరుగుతూ కాసేపు తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ బై ఎ బస్ from Hyderabad to Bangalore. We are traveling. Total distance is 600 kilometers. To cover that 600 kilometers, the driver takes 10 hours of time. Let us suppose 10 గంటలు సేమ్ స్పీడ్లో వెళ్తామా? In 10 hours, 600 kilometers are covered in 10 hours. That means 60 kilometers in 1 hour. That means in every 1 minute time we are traveling 1 kilometer. 1 kilometer, that means 60 minutes make 1 hour. So 60 kilometer by 1 hour means 60 minutes. So in each minute of time we are traveling 60 kilometers. 1 hour 60 kilometers, and in 1 minute 1 kilometer we are traveling. Is it possible? The bus, any opposite side some vehicle is coming, or one station, one village came, the traffic problem will be there, speed breakers will be there, ups and downs will be there. So the average velocity may be 1 kilometer per minute or 60 kilometer per hour, but it is not the continuous constant velocity. It is not the uniform velocity. Bus is not traveling with the uniform velocity. So the average velocity only we will tell. What is instantaneous velocity? Instantaneous at a particular time.
ఒక పర్టికులర్ టైంలో 10 గంటల టైంలో ఏదో ఒక సందర్భంలో మనం వెలాసిటీని ఎంత ఉంది, బస్ వెలాసిటీ ఎంత అనేది చూసి ఎంత దూరం వెళ్తుంది, 1 మినిట్ 1 సెకండ్లో ఎంత దూరం వెళ్ళింది, 1 మినిట్లో ఎంత దూరం వెళ్ళింది అనేది లెక్క కడితే దాన్ని ఇన్స్టేనియస్ వెలాసిటీ పర్ సెకండ్ ఆర్ ఇన్స్టేనియస్ వెలాసిటీ పర్ మినిట్ ఆర్ పర్ అవర్ జనరల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. స్మాల్ ఇంటర్వల్స్లోనే మనం ఇన్స్టేనియస్ వెలాసిటీని లెక్క కడతాం. నెక్స్ట్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. Velocity is not uniform. If unequal displacements in equal intervals of time, unequal displacement ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండట్లేదు. ఒకసారి 5 కిలోమీటర్స్, ఒకసారి 100 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ఒకసారి 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అలా మారుతుంది. సో నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సో యూ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ సి. What is meant by the ratio of total displacement to total time? Total displacement by total time. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం, బెంగళూరు వెళ్తున్నాం, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు 600 కిలోమీటర్స్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ వన్. So origin we know and destination also we fixed it, destination is we know, and time. The ratio of total displacement to total time, non-uniform velocity. No, we are not talking about how much distance it travelled in each minute, each second of time, that we are not talking. So this is a wrong prediction. Average velocity may be. Instantaneous velocity, no, it is again wrong prediction. We are not calculating the velocity of the object at any instant time. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సందర్భంలో ఎంత వేగంతో వెళ్తోంది అనేటువంటి మనం చూడలేదు. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ త్రూఅవుట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రేషియో కనుక్కోమంటున్నారు కాబట్టి యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది అని చెప్పలేం. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది వస్తుంది. సో ద రేషియో, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద రేషియో ఆఫ్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైమ్, దట్ గివ్స్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ. B is the correct answer. The velocity of a body at a given instant of time, it is instantaneous velocity. Definitions are exactly the physics behind that. దాని మీనింగ్ అది ఇన్స్టేనియస్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సందర్భం, పర్టికులర్ టైం, పర్టికులర్లీ ఎట్ దట్ in 5th second what is the velocity, or in 16th second what is the velocity. That means the instantaneous velocity, instantaneous acceleration, like that. Thank you. కరెంట్ అఫైర్స్ మే 2020 అంతర్జాతీయ అంశాలు. బ్రెగ్జిట్ అనంతర వీసా విధానానికి సంబంధించి ఏ దేశం వారనే ప్రాతిపదికన కాకుండా నైపుణ్యాల ఆధారంగా పాయింట్స్ కేటాయించి దానికి అనుగుణంగా వీసాలను జారీ చేయాలనే ప్రతిపాదన బిల్లును మే 18న బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో మరోసారి ప్రవేశపెట్టారు. జాతీయ అంశాలు మే 11న భోపాల్లో మధ్యప్రదేశ్